No sé cómo llamarle a esto porque no es un tutorial, quiero pensar. Simplemente es como que la descripción de cómo tengo armadas mis bestias. Me preguntaron y pues aquí va. Em, bueno, antes que nada mis ajustes de refuerzo. Yo los tengo en este orden en particular. Tiene semanas que no lo cambio y la verdad me ha funcionado. Inicialmente yo lo hacía de manera manual, es decir, cuando se hace este evento te va diciendo ya tienes un nuevo refuerzo, elígelo, ¿no? Antes lo hacía yo manual, simplemente empecé a ponerle en modo automático. Creo que la computadora tiene más suerte que yo porque he llegado más lejos desde que empecé a hacer eso. Bueno, esa es una. La segunda, eh, en cuanto a mis agrupaciones. Ok, hay dos puntos a considerar que considero, perdón, que creo que son importantes saber. El primero es siempre usa tus tropas más altas. Así, sé que suena que lógico, pero no lo es así. Por ejemplo, voy a tomar un momento la cuenta de Omi. Aquí no se nota. Bueno, si en este caso, por ejemplo, Omi tiene dos tropas que son infantería, pero prometo que las tenía ella así. Pero aquí, cuando nos vamos en cómo, de qué es lo que conforma al poder total de este escuadrón y todo, te dice que el poder del escuadrón es de 2.197.000. Este es un estándar siempre y cuando tengas las 240, bueno, normalmente son 247.000 tropas, es un 2 millones y tanto. Pero simplemente con elegir una tier 5 sobre la 6, si le damos, el poder del escuadrón me subió 1 millón más. Entonces, aunque no sea la tropa correcta, siempre es elegir la tier más alta. Este, la segunda es que yo siempre he puesto a este chico, Ali, de debuffer. ¿Por qué? Porque tiene esa habilidad de que prácticamente, ¿cómo se dice? Le va a quitar reducir el daño al enemigo. Entonces siempre el Lee lo pongo, está aquí y lo tengo también en mi cuenta. ¿Dónde está el Lee? Acá. Lo tengo con esta mona, eso no importa nada más porque la tengo despierta. Este, de ahí en fuera, otra cosa que puedo mencionar es que esto es muchas veces cuestión de suerte, repito, o sea, si de repente la computadora dice, ah, sí, te voy a dar buenos bufos y todo lo que tú quieras y te va a ir súper bien, pues ya, ok, ya la hiciste. Y si no, pues esa semana quizá no avances mucho, realmente no importa tanto ese aspecto. Pero una cosa que sí es importante es el por cuánto se pierde. Por ejemplo, obviamente los ataques son al azar. O sea, siempre puede que te mate desde el principio tu tropa más fuerte y ya no hay manera de que saques el poder. Pero si de repente el bicho se empieza a enfocar en los otros, es muy probable que sí lo llegues a pasar. Entonces, cuando solo te ganan por un porcentaje como, no sé, de 10% o 5% o algo como en yo lo seguiría, por ejemplo, intentando un par de veces más y quizás cuestión de suerte de que los planetas se alineen y todo de repente dice ya, ok, me diste pena y ahí va. No lo sé, o sea, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, por ejemplo, a Omi ya se le había atorado en esta y ahorita mientras está en vivo, pues ya lo pasó. Entonces, muchas veces es de que por cuánto pierdes y quizás, no sé, repito, tienes suerte y se llega a pasar. Y la otra, pues obviamente lo de las bestias, los chips y todo eso va a aumentarle daño a lo que es tu escuadrón en este evento. Yo repito, yo nada más tengo, y ya se los mandé en el video anterior, nada más tengo dos bestias bien armadas, que es el tigre dorado y que es el rinoceronte morado. Y cuando digo armadas es que les invertí los botecitos rosas de extracto potencial. De ahí en fuera las otras no les he hecho nada. Entonces, repito, es cuestión de suerte, de estarlo intentando y todo. En mi caso, y ya no lo mostré, yo ya tengo infantería y
jinetes de tier 6. Entonces en este caso tanto mi Raigoro como mi Lee ya tienen lo que son esa combinación de tropas y pues ya les mejora mucho el daño. So I was saying, I don't really want to call this one a tutorial because it's nothing like it. It's more like a, how do I have my troops and everything set up in here. Okay, so for the challenge, or the buffs and everything that I get, this is the order that I have. Originally, I used to select them manually, but then it got to the point that I got lazy and I started doing the auto. I have noticed that since I started doing the auto, it goes further on the zombie thing, and also it does allow me to go to sleep, leave it there running on the background, and maybe the next day wake up on a level 30, 32, maybe something. So it's actually quite good. So yeah, I just leave it auto with these ones. I have the same setup on Omi's account and mine. I've been helping her lately because she's away, but yeah. The second thing is that, what else? Oh yeah, okay. So for the troops, I just make sure to always have Lee either as a support or as a main hero, just because of the debuff that it applies against enemies, like reducing the damage and stuff like that. What else? Okay, so this is the important thing that I wanted to mention. So I think it's gonna be more obvious on Omi's account. Okay, I'm gonna use Omi's account. So when you select a hero, and I'm just gonna use Regoro for instance, we see that there is a combination of what actually gives the total might to this group. It will say that it's the hero might, so that means the actual might of the character. The other one is the squad might and the beast that is assigned to them. Now, why is squad might so important? Okay, this I'm not using Nomi's account. Okay, this makes sense. Yeah, okay. So yeah, so basically this set, for example, should be infantry. The problem is that when we select infantry, we see that the mighty power goes lower, so by 1,000,000 or something like that, just because we're using a lower tier, and we know that the damage and everything is lower on this one. So yes, I mean the character gets a stronger benefit, but it always makes a stronger damage on this one. So if I put it running on the background, even though it's not the right troop for them, it will be better than assigning the right troop but a lower tier. In my case, I already have the infantry troop, so I can actually assign it and it respects that. So that is also something that helps me a lot in comparison. The other thing is, how much do you actually lose by? Okay, if this is a matter of luck, you know, like you cannot control who the enemy attacks. It can immediately start attacking your main troop, like in this case that is attacking Bella as well. It was not the main one, but it was Bella. And once Bella is dead, I mean the chances of this one winning is lower. However, we see that the power that they are losing is by less than, I don't know, 5%. So in this case, I will just keep on trying again and again and again, maybe, I don't know, 4, 5, 10 times, depending. And it will happen that eventually it will focus somebody else. I mean, I can help it by, for example, if I see that this one is prioritizing top, I'm gonna try to put it where Raigoro is to see if I can change the focus or something to try helping them to pass the line. So yeah, like I'm gonna try it in a moment. I just want to see how close you get. You normally have two troops that are quite strong. I mean, in this case, she has Bella, which is her main one, and then she has Alina, which is also quite good. So see, like she just lost on the previous ones by 5%. We try again, and then we were lucky, and then we just carry on. So yeah, that's pretty much normally what I will try. It's the same thing in here. Again, I will just keep on trying as long as it just gets stuck by
10, 15%, something like that. I might keep trying. If I see that is not happening, I'm gonna be like, yeah, okay, next week is fine. But yep, that's normally what I do. And again, something I'm doing might be working because yeah. Um, and yeah, that's pretty much it. I mean, it's a good thing to get as further as possible in this one. You get rewards. The other things, of course, that the damage on the troops you get is from combination of the chips, is a combination from the bees, from leveling up, the combination of the heroes. So it's basically everything into it. So that's pretty much all for me, and thank you. Good luck.